in touch or asking questions on how I can. Unang'ana tu na follow back na tunakupea information bila usikize information unang'ana. Nimesikia everything but you know sometimes you can have question nimekoma hapa sasa nifanyaje. Yeah, it's not bad to do consultations too because I just don't want to go back home after studies. I'll find something to keep me here nikifanya the process. That haiwezi nishinda. You not find something. Si utakuwa unafanya nursing, utakusha qualify. Maisha ni ngumu Kenya saa hii. Si utakuwa umequalify uingie usifanye kazi. Sorry? It is easier for you to come to the US from Hungary. Ukirudi Kenya, utakuja huku 2050. Yeah, that's what I really don't want to happen. So, yeah. I appreciate the advice. Sana salamia watu kabla tuonye Jatelo. Jatelo huku ukikuja unakuja na nini na maneno kwa sababu unaweza kuweka maneno uko confused. Utakuja na kitabu uandike. Hi Sarah. So I won't stay here for long. I'm sorry. Najua pia mimi naitwa Sarah. Hi. Oh, nice. Mko aje? Si tuko fiti. Tuko fiti. Atieno mambo. Kwa sana nakupenda zaidi. Nakuonanga tu kwa comment section. Mimi nikiona mmefungua live, nataka kila kitu kwanza nakuja kukaa chini kusikiliza. Thank you so much, Sarah. Karibuni sana. Pamoja tuko pamoja. Now once you find your type of people here, unajua TikTok is such a huge jungle. Once you find your type of people. Mimi nilikuwa naenda kulala nimeona Lilian nikajiambia wacha niamke. Umetoka job? Na narudi niko night 1 of 3. What? Chapa kazi. Jatelo ameenda na bado tulikuwa tunampea information. Nani ameshukisha Jatelo arudi asikize. Labda amejishukisha. Jatelo hapo ukikuja atukuonyangi. Me I just have akina kwanga tuna kierere lakini sina ngoma kierere tu nikwambia mtu kweli because the information that people have na yenye kwa ground ni tofauti sana. Sarah, how is your experience kwa state yenye uko? Oh, nafanya prerequisites bado sijafika kwa program. Kaa chini. Lili sasa. Poa mambo. Sit down. Sarah, sit down. Nimekaa chini. Sit down. Na lakini wewe tukitaka stories za kujua ni prerequisites gani watu wanafanya unatusaidia kwa hivyo usinyamaze. Lili sasa. Mimi sinyamazangi. Actually I learn from you guys. By the way, Sarah wana contribute lakini tu hapo kwa comments. Mimi nakuanga mtu wa comment section. Sarah, how is your nursing experience? Amu hujafika huku pia wewe tukwambie ukunywe maji. Mimi niko hapa US. Si Sarah, Lili. Oh. Lili yako anakula 2 pills. Yes, sijafika imagine. Kunywa maji. Retrogression bado imetuambia. Lili chop rice. Achani niwarudishe nyuma. Kuna message niliona before niende kubrush meno. Can you find a job, then self-sponsor NCLEX and get an agency? Huyu ana Imani, unatoka wapi ukienda wapi? Ana find job wapi? Ana find job kwenye yako ama ana find job USA? Can you find a job, then self-sponsor NCLEX and get an agency? What do you mean, Imani? Your question tata sielewi. Because it's the opposite of what is being done. Unavyoona ni mrembo. Umejaza tu screen na smile. Aongeani kesi. Akishapewa kiti yake akakaa yana anaambiwa welcome alafu anakaa. Nani huyo? Welcome, sit down. Kezi, unajua kezi ndio tunaanzanga na live tunaongea alafu ndio mnakuja. Anakuanga shaongea amemaliza. Welcome. Here is your seat alafu anakaa. Ameongea amemaliza. And we welcome the rest, yeah.
Nampiga live. Jatelo arudi hapa tumpe information. That was for Jatelo. Imani says that was for Jatelo. So alikuwa na advice Jatelo kama anaweza find a job. But how can he find a job? Hungary. Without Hungary kwenye yako. See, he's in Hungary as a student. Yeah. So he uko Hungary atafute job akimaliza nasi asirudi Kenya. Kenya. Anataka kuje US. Amesema nini yake inaisha ya visa ina expire sijui when. July. Atakuwa graduate. I think ndio siku ana graduate ndio visa ina expire. Kuna countries zingine hata upewi nini night moja ya kuenjoy nini ya kuenjoy. Hakuna kuenjoy kemi mambo. Hakuna kuenjoy. Yeye akifanya hivi graduation mambo yake ya shule imeisha. Mimi ni mtu wa section hapa anatoka aje mbio. B Mwaura, mimi I'm following and just learning. Good job guys. I'm learning to be. Tuko pamoja tuna learn. Yeah, tunasaidiana na mawazo. Lakini Saraki, yes. Saraki ile kitu mtakuwa nayo ni ati mtakuwa mshajua. Unajua sisi mtakuwa mshajua kuhandle wagonjwa, mshajua as in patient types, mshajua madawa za huku. Mimi kama leo nilikuwa kwa COVID room usiku. Sasa najaribu, acha niwape story. Najaribu bado niko. Nilikuwa na mgonjwa wa COVID usiku. So nime gown. Sawa lady. Alafu nimeingia kwa room, nataka kupeana remdesivir na hakuna giving set. Si tulikuwa naita giving set home. So mimi nimengangana. Bring me that thing that looks like an infusion set but it's not an infusion. Imagine niko kwa infusion line. Chajunasi wangu akaniaka ananiambia sielewi kenye unasema. Namwambia that infusion start a thing. What do you mean? Do you mean the infusion? Do you mean the infusion kit? Akaniambia ameniweka kwa speaker niambie watu 5 huko nje Kenya najaribu kusema kwa sababu yeye anielewi. Lord, narudingi hadi venye nilitoka COVID room nikamwambia sometimes my English goes back to factory settings. So I must look for what I'm telling you because it's not American English anymore. Anyway, Sarah, my point is nyinyi mtakuwa mmejua madawa. Unajua sisi first of all kwa sisi wale tuli practice Kenya, you have to forget venye ulikuwa unaita madawa home. Alafu kuja ujue venye wanaita hapa. Kama home sisi hatuna Tylenol, tuko na paracetamol. Siku nyingine shairopokwa nikaambia mgonjwa, I have your paracetamol. Wengine wanajuanga imagine. Kuna mwenye niliwahi ambia akaniambia, yes, I know that is Tylenol. Ma'am, what did you say? I have your paracetamol. Wakina Ketorola. Hiyo ndio alafu unajua home atujazoea kujiintroduce ati hi, my name is Lilian, I'm going to be your nurse today. Unaitanga wamama Gikondi unawaambia msonge huku wale wanapewa vaccination, msonge huku pande nyingine. Nani wa vaccination? Unakumbuka MCH? MCH aki the type of nursing. The type of nursing tulikuwa tunafanya home cares. Nyinyi mko na bahati wale mmesomea hapa. Tulikuwa tunapanga wa mama kwa line MCH. Nasomea hapo, mimi hata nakula chill pills. Sara ndiye anasomea huko. Wewe utakuwa na bahati. Huko Kenya tulikuwa tunapanga wa mama. Kwanza unaangalia watoto wale wamekuja na cradle haijaoshwa 6 weeks. Wanatukanwa. Nurses. Nurses. Yo. Unajua home tu kwa tunajiintroduce ati hi, my name is Atieno, I'm going to be your nurse today. Huku
kwa wale 51 watu mnasikia unagonga mlango kwanza ndio ingie juu, unaweza pata watu wamepandana, unagonga mlango alafu una sanitize mkono, au unajambia hi my name is Atieno, I'm gonna be your nurse today. Unangoja mgonjwa akupe permission ndio ufanye kazi, na kuna board huko ndani mpaka uandike jina yako. Wengine naonanga wanaandika wameandikiwa kwa milango zao, knock before you enter. Unashangaa. Yeah. Nasa na knock aje? Yaani inakutibu. Kwa kuingia ile time akitaka. Utapata tu uchi kama nini. Lakini unajua tulikuwa tunaambiwa hizi vitu tufanye Kenya tuna ignore. Tuna ignore because hakuna system ya kuignore. Tulikuwa tunaambiwa ilikuwa inaturuhusu tufanye hizi vitu. Mimi nakumbuka tukiambiwa kwa tu flash line tu clean up line before flash we. Hii mshahara ya Kenya hapana. Uko na wagonjwa 100. Wagonjwa pia una sanitize line. Kama ni infection watapata water my friend. Wagonjwa 100, wagonjwa 50 na sisi wawili usiku. Napenda madawa safety exit. Una flash line 50. Uflash upeane dawa moja, uflash upeane nyingine. Unakumbuka vile tulikuwa tunatengeneza ile dawa tulikuwa tunatengeneza ya 3am unatengeneza ya watu 50. Ilikuwa inaitwa Expen Genta. Kuna mtu amesema NCLEX inanikalia, acha nipambane, joining you soon. Wewe unaweza saidika aje? Wewe soma bana. NCLEX ni rahisi sana. Nitafungua live ya NCLEX. NCLEX ni rahisi sana. Nitafungua live yangu na ile account nyingine ya kufundisha watu how to. Hebu waambie utafungua when ndio wakuje. Waambie utafungua when. Waambie wengine. A lot of people need help. Nitafungua live on Tuesday na my other account. Tuesday evening? Can you make Atieno? Lakini sasa sijuangi tofauti ya Tuesday. Uko wapi? Wewe Atieno uko wapi? Haizi sema kwenye US. Ako mbele yangu na 2 hours. Semangi. Ni saa ngapi Atieno kwenye huko? Why? 11 ako mbele yangu na 2 hours. So watu wa Kenya mcalculate. Atieno ako mbele yangu na 2 hours. So Tuesday, leo ni Monday. Leo ni Monday, Tuesday ni kesho. Monday. Kesho ni Tuesday. I thought unafungua Thursday. On Wednesday. Niko night 3 zikifuatana. Yes, you are on TikTok, Geoffrey. Hata mimi naenda leo, kesho kutwa. Sijui mbona preceptor wangu anachukua mashift. Hivyo acha nimalize orientation nijichukulie shift zangu vile nataka. Alafu niko na 8 days off from Wednesday. Yaani hadi sijui kitu ya kufanya na dunia yangu. Yaani unalalanga mpaka mwili unachoka. Juu ile account yangu nyingine inakwanga purely ya kufundisha watu how to like vitu za NCLEX na nini. So, Atieno, can you make uko point I2 make wanasemanga kanini notice hivi so that tunaweza sambaza. Ndio watu mimi mwenyewe ni lazy. Naweza pitisha kwa watu wengi. Ndio tuambie watu. Make poster. I don't know poster. You said on Wednesday set a time. Wednesday masaa kama saa hizi ama? Masaa kama saa hizi. Nataka nimetoka job. Guys, Wednesday masaa kama saa hizi. Hatujui kucalculate time ya Kenya ya juu pia huku kila mtu ako na time yake. Sisi tulisonga juzi nyuma 1 hour. So kama nyi pia mlisonga? Si Amerika yote ilisonga? Hapana, kuna state zisongangi. Si tulisonga. Kunazo. Sijajua kunazo zinazisonga. Kuna states Midwest azisongangi. Hive. Oh guys, watu wamekuwa kitafuta Australia in the house. Let me bring you English. My girl. Huyo nani angerudishwa? Ive. Australia in the house. Ni Australia ama ni Australia? English in the house. Give us. Kuna mtu ameuliza swali. How do you find percepting? Mimi nawasomea maswali alafu nyinyi mnajibu. Soma maswali. How do you find percepting? What is percepting? Percepting. Sorry. Itabidi ufungue macho ukisoma. Nimefungua sasa.
Mimi na Acheno ndio tumetoka na hichi ndio tunafaa tufunge macho. Okay, yangu nimefungua sasa. Kemi. Kama ndio una preceptiwa, kama unajua preceptor, wacha ni explain, sijui kama Kemi atakuwa sijui kama Kemi anaweza explain venye mimi nita explain, but wewe kama preceptor you are the one with the responsibility ya wagonjwa kama ni 7 ama ni 8. Preceptor akanafanya kazi ngumu sana. Juu lazima amit targets zake za huyo mgonjwa za hiyo siku, lakini pia anafaa kupatia opportunity wewe kama yule nurse na precept ufanye most of the things. So anakufundisha, it's double work for the preceptor. Precepti wewe mwenye ni mgeni unafundishwa kazi. You know ufundishwa nursing. Precepting si kufundishwa nursing. Unafundishwa how that healthcare system works. Hautafundishwa kwa shindano unafundishwa nursing school. So wewe ukiingia hiyo medical system kama ni Kaiser Permanente, lazima ufundishwe venye how nurses in how how a prudent nurse in Kaiser Permanente would perform her duties. Juu nurse wa Kaiser Permanente anaweza kuwa tofauti na nurse wa UCLA, stuff like that. So huyo preceptor ako first of all ata go through the important things zenye unafaa ujue mgonjwa mwenye tuseme mgonjwa akiwa na trach, what do you need kwa room, and then atakupea opportunity wewe ufanye nursing yako, and then sometimes atakufuata depending on akisha kugeja jue wewe ability yako ya nursing ni gani. Venye nita precept Sarah K mwenye ni new grad, si venye nita precept Kez mwenye ako na 5 years experience. True ama ama not true, Lilian? It's true. Juu Kez lazima nimfundishe how to suction. Probably in nursing school hakufundishwa how to suction. But why am I confusing the two? Sarah K nitafundisha how to suction. Kez anajua kusuction tayari. So vitu zenye unafundisha Kez na vitu zenye unafundisha Sarah K ni tofauti. But you as a preceptor, akili inachoka. Juu you must meet the target ya wale nurses wenye wana precepti. Lakini wewe kama precept Sorry. Hi, Atieno. Hi, Lilian. I think you're the only two I know on the live today. How are you guys? Know you. Hi. Oh. These people know you. Introduce yourself again. Oh, hi, guys. Mimi nikitoka Kenya nikipreceptiwa nilikuwa naona, unajua first of all unaenda kwa room ya mgonjwa venye tulikuwa tunasema, una knock kwa mlango alafu unangoja ile hiyo time yenye unangoja una sanitize mkono, and then anakuambia come in, ama utafungua tu uchungulie uangalie wewe mwenyewe utajigauge tu kama mgonjwa anataka uingie hiyo time ama hataki uingie. There's a way that you can just gauge kama mgonjwa akutaki at that time, and then you enter and then you introduce yourself. So vitu mingi utafanya kama ni siku yako ya kwanza ama wiki yako ya kwanza na preceptor, mtaingia nyinyi wote wawili. Preceptor atanyamaza juu yeye si nurse wa huo mgonjwa at that time, atakuwa lao ufanye kitu. Kama mgonjwa anakukataa ndio yeye ataingililia, ama if there's something going on that anafaa aingililia, hapo ndio ataingililia, but preceptor anafaa oversee. Oversee kenye unafanya. I didn't understand. Mimi nilikuwa najua Kenya kunanga preceptorship ya maana. Unaambiwa mimi kwanza nakumbuka siku ya kwanza niliingia Guru Nanak. Siku ya kwanza niliingia Guru Nanak. Niliingia Guru Nanak nikaambiwa shika gloves, ufuate wale nurses wenye Kenya wanafanya ufanye. Na sasa nimetoka KMTC Meru, sijawahi ona muhindi. Yo. Niliambiwa tu shika gloves, fuata hao nurses. Keruba anasema I have 2 preceptors, one is nice, the other one is way. Huyo mwenye ako weird labda ndiye anakufundisha the right thing. The thing about preceptors when you're na wewe wanaenda kuambia manager wako the wrong thing about you. Yeah.
Na yule mwenye chunga sana au preceptor na kusmailia kwa mnini. They sit at the nursing station and talk about you. Venye hakuna kitu unajua. Afadhali wewe mwenye unaona ni we, juu anakufundisha the right thing to do, anakufundisha kukua ngumu. Mimi nilikuwa nalia kila siku nikifikiria preceptor wangu ananibuli. Kumbe alikuwa ananifundisha the right thing. Juu lazima pia as a nurse lazima ukue tough. Some of this kuna siku unaingianga shift unaitianga hadi mgonjwa unamwitia askari. Juzi mimi tushaitia mgonjwa si askari si watch, askari police officer. So you must be tough. Lilian. Yes. Sorry. I'm talking like a man. My voice is gone. I have an update for you guys. You know the facility I was telling you on how that nurse went crazy because a resident had a fall, and then we were debating, is a fall or is it rolling off the mat? Yeah. I know it's a fall. The other day, oh my God, I wasn't working, but anyway, the long and short of it is this nurse, so the same resident had a fall because he has a fall almost every day. Almost every day. I think even the day before this guy was working, he fell. He was walking, this resident, he was walking and he fell in, what's the language? Head first. Like he fell on the ground on his stomach. Okay. And his head was facing the ground. But the nurse that day, she's a pro. She was just like, oh, this has happened. Okay, let's do OBS, let's check the vitals. And then that was it. It was finished. But the next day, this nurse, the guy who's a problem, there was 3 different carers doing night shift, and then 2 people had a fall. So the same resident, he rolled off the mat, and then another resident who also he's a frequent roller of the mat. So it was 2 people, and then this poor girl from Nepal, she became the target of this nurse. Hey, he became dramatic. Why do I have 2 falls on my shift? Why aren't you people working? You're lazy. You're always sleeping. He accused her. And this girl is like, these people have falls almost every day. How can anybody control it? Unless you're God or a doctor who can medicate people. How can anybody prevent it? We can only witness them, because the way she found out they had a fall is obviously the sensor mat went off. And that's the purpose of a sensor mat. It's to alert you that, oh, something is happening. So she did everything right. But this nurse became so dramatic. Let me tell you, it blew completely out of proportion. So this was like 4 a.m., 6 a.m., this nurse goes and calls the manager of the facility, the general manager. Your nurses are not, your carers are not working. They're putting me in trouble. There's residents having falls. Why is this happening? Come here and fix it. Come here. Do you know our manager left her house? She starts work at 9. Our manager left her house at 6 to come to the facility and fix 2 people who were on the mat. It was the most preposterous thing I've ever heard. I was like, what is this? Anyway, so she gets to your facility next. I know. That's a very dangerous place. Get out of there. If you still have work na bullies, but we should have one session ya kufunzana how to deal with bullies. I agree. Yes, please. The top contributor. We need to know how to deal with bullies. Mimi Atieno, any nonsense. Mimi Atieno, Lilian is pole. Maybe we'll host, but don't say nothing. Me, I will be controlling you. Wewe ni pole sana wewe. Mimi nataka akuje. Mimi Atieno. I really want to learn. You're right. We should have a session on that. Actually, the 55 of you wenye mko hapa, ngozi yako ni recipe ya kubuliwa. Ukikaa tu hivi utabuliwa, utakuwa unalia kitu kila siku. Mimi nililia the first 3 months, nikaambia Mungu futa machozi yote. Futa machozi yote. And I never looked back kwa sababu especially these
white nurses tuko nao. There's nothing else they have apart from their whiteness. Most of them. Hakuna kitu kingine wanajua apart from the color of their skin. Yeah, and I get but what you're saying. Bully, they'll make you feel less than. Yes, Nataki kukupresent, anakupresent, anakubuli. Me, I've had to fire 2 presenters. I said, hey, no, you're not gonna teach me. You're not gonna teach. Kama huyu Kerubo mwenye anasema ako place yenye yeye mwenyewe ndio mweusi. Waambie uko uncomfortable kwa hizo places unaenda unapata nini? Waambie you are new. Unajua shida sisi wa Afrika tunaogopa kujitetea. Huko America lesson ya kwanza yenye tulifundishwa na Avant, tulifundishwa ni stand up for yourself. That was the first lesson. In America, you will need to stand up for yourself and express how you're feeling. Yeah, it was crazy. And that, everything I've mentioned now, that was not even the craziest part. The craziest part was yet to come. So the manager comes. So in all of this, there's no, I know what Ateno is saying, but there's no white people. Nobody, there was only one black girl working, a Ugandan. I wasn't there. But everyone else was from Nepal. I think the gist of all of this is just that this nurse is, so the issue is people discovered that day because so many things were happening. They were like, okay, come and help us with the dementia resident, come and help us with this, So the carers told him, the buses are going off because you're stepping on it. Cancel the call bell. This nurse, this grown man, he responded and said, I don't know how to cancel a call bell. They honestly don't know. He doesn't know. He doesn't know. And a call bell. Imeandikwa in Australia, it's written there, cancel. You press right, it's written cancel. Manager wangu, ukipata venye manager wangu anakupigianga kelele venye IV pump inaenda off. Na akiingia huko ajuangi kuturn off your IV pump. Cancel. He doesn't know how to cancel. Help us change a pad. He doesn't know how to help change a pad. So of course he doesn't know how to use any machine. So that entire shift it disintegrated into nothing but chaos. And then the manager came and she made everything worse. So I think in these facilities people have favorites. Yeah. So when they came, they came and they ambushed the carers. So the carers didn't know, but the nurse, of course, knew because he called for the meeting, and him and the manager are like sort of friends. They cover for each other. So then they knew what they were coming to do. And then there's another laundry lady. Yani ni kimbelembele, and all she does, she works at night and she meddles with, she harasses the carers. Eve, there are nurses I want you to follow on this TikTok. No story. The nurses I want you to follow on this TikTok. Go look for Advocate for Nurses. There's a page like that called Advocate for Nurses, and then there's Nurse Jessica Sites, and there's Erica, the nurse Erica. Okay. Nursing homes. There's so much darkness that goes. Kuna maneno mingi haiendi mzuri nursing home. Now walisema in their latest episode, they're about to expose the scandals in nursing home. There are so many. I don't think you are safe where you are. Hata kama hizo vitu zina happen as kuhappeni directly, I do not feel you are safe. I agree. It's a red flag. It's a red blanket. As a caregiver kwenye huko. Yeah, my teachers, kuna mtu akona swali hapa. Which agencies can you recommend for a nurse in Kenya thinking of going to the US? Hii kitu tumeimba kila siku. Tumeimba mpaka kuna post yake hapo. Tumuimbie kwa sababu bageni TikTok. Aya, akona na karatasi andike. Top 5, Avant number 1, number 2. Number 2 kuna wanga na contenders. OGP wanasemanga hao ndo number 2, MedPro wanasemanga hao ndo number 2. Sasa hizo mbili. OGP MedPro. Number 3, Interstaff. Number 4, Passport USA. Number 5, Adevia ndo walishikana na ingine. Shearwater. Inaitwa ni gani ingine? Hizo ndo vitu mimi naweza. Agencies zenye zinaleta watu kutoka Africa ni almost 10 agencies.
Okay. Kuna hata hii mpya yenye tuliambiwa huyu kijana mwenye alikuja juzi akatuambia amefanyiwa haraka, alikuwa na agency gani? Kemi is gone. Yeah. Is it 3 ya kwanza? Anyway, I tell you, I always, because I know you're fire. I really wanted your feedback. Then I saw your live and I was like, yeah, your live, yeah, on the live. I was like, yes, she's gonna give me. Huyo kijana alisema kuna yenye inaitwa ICP. Kuna yenye inaitwa ICP. ICP ndio the latest na sidhani kama iko na watu wengi, so right now it's very fast. Pia water iko very slow, so take it as the last option but among the best. Hata nini passport USA iko slow. Cousin yangu amekuwa na passport USA almost 6 years, sasa ndio ako sijui kwa nini gani. Ui Mungu wangu, afadhali basi muingie na Interstat. Interstat iko sawa. Nilikuja nayo. 6 years. Yeah, wa. 6 years. Mimi nilikuwa na Avant 4 years kabla nikuja huku na tayari tulianza na yeye. Na yeye baada ya home and I've been here 2 years. So that's a total of 6. That's a long time. Sarah. Yes. Kuna mtu aliuliza hapa story ya Ami. Avant squeeze ni 18 to kuna mtu aliuliza story ya Ami. Kuna mtu aliuliza story ya Ami. Yes. Akasema why a registered nurse wants to go into the army unless unaenda army reserve, which is different. Army reserve is different from being in active duty. So alisema all the benefits, be a citizen so quick, and class have been taking me back and forth. Unajua hizo ni myths watu wanaambiwa. Kama wale watu wanaingianga army, wale immigrants, wacha nisiseme, wale immigrants wanaingianga army kwa sababu wana makaratasi first of all. Tuseme tu ukweli. Hata huwezi ingia army bila papers, you must have a green card. Okay, amesema ako na green card. Unaweza ingia? No. Hapana, you must be documented. You must have a green card. Hiyo story ya kuingia bila nini ilisha 20 na Obama. From Trump for watu ingia huko kama wana course yoyote ndio waende wafanyie huko courses. Yeah, hiyo iliacha like 10 years ilisha na nani Obama. I remember wangu alikujanga hapo na makaratasi. Na kila mtu alikuwa anakuambia ingia army upate karatasi. But now army ika-review nini zake ikasema you have to be a citizen or a permanent resident to go into army. Passport. Trump ndiye alitoa. Lakini army ndio Trump ndiye alitoa. Citizenship. Ndio army ni rahisi kupata citizenship. Within 3 months uko nayo. But then you must be on a green card, wase. Do we? Yeah, lazima kuwa na green card. You must be on a green card. Then why do you want even the citizenship? Okay, just in the country for 5 years. In the country for 5, unless you want to go to army, kwa kupenda kwako, but don't go until you get a citizenship. Once you got a green card, you have all the rights of an American person. You can do anything. Mimi nasemanga, army is not worthwhile. It's not really worth it because I have so many friends who went into the army. I know people who have been in the army. I've been there. Kama ile mentality tuko nayo eti mtu wa serikali eti ingia kwa serikali ndio upate retirement. Ami ni kama nini home inaitwangwa aje hiyo kitu? Kuna NYS. So wewe na uende NYS. Usijirudishe nyuma hivi. I feel like army. Army kama wewe mwenyewe unataka nini? Wewe unaipenda kuingia army. Huyo mtu anasema anataka kuingia army kwa sababu NCLEX inampeleka back and forth. Huko army hakuna hautapewa NCLEX for free. NCLEX lazima bado tutafanya. Utafanya kazi na utakubond for like 4 years. Na nursing. They bond you for 4 years. Yeah, they bond you for 4 years ndio wakulipia hata shule ndio wakufacilitate anything that has to be facilitated. Na army has no relationship na NCLEX, so army inakupeleka tu shule. Utapita NCLEX. Ya wewe ngangana tulikuwa hapo na tukapita. Ngangana mpaka upite. Achana na army. Most of the time army kama tayari kwa US citizens wanafanya NCLEX hata 18 times. Unasikia mtu anasema this is my 8th attempt. I hope I pass. Hapo hivyo. Ndio nashangaa tulipita mara moja na ukafanya. Niko na swali guys, hebu sikizeni swali.
Hello, I'm a Kenyan medical student year 4. Can I become a US citizen once I finish my use miles and start practicing? Kindly help please. Well, John, ebu uko daktari lazima afanye residency na MCAT. Hiyo ndio nini ya kuingia US. ebu mu explain hii MCAT na process. they are different. UCMLE na MCAT lazima afanye. Alafu lazima afanye nini residency for 4 years. Yeah. It's hectic. Alafu mpaka apate green card kwanza, si ndio? You can't just go to citizenship. Haujapitia green card. Yeah, Americans Kenya ichukwangi doctors kama nurses. So you have to come through a different path. Maybe udanganya unakuja kusoma alafu uingie sasa hiyo path yako. Sijui ana sound ni kama ako huku US. Sielewi. Uko Kenya, uko 40. Uko Kenya, uko 40. It does not matter kwenye yako. Na nini path ya madaktari ni straight kama ya nurses. Venye nurses lazima afanye NCLEX ndio wa practice America, madaktari lazima hata ukue consultant Kenya, lazima ukuje ufanye residency huko. And that is why nurses wenye wako na mabwana madaktari wanaogopa. Residency, you must come and do residency here. Na lazima ufanye MCAT, na lazima ufanye USMLE. And it takes time, yeah? It takes time and patience. Kama nataka kuwa daktari, hiyo ni sure bet. Lakini ile kitu unajua huku residency, unajua huku hakuna, si kama venye home unarudi ati kufanya masters in neurosurgery. Huku unaingia 4 years kwa residency program ya neurosurgery. By the time unamaliza your residency, you are a neurosurgeon. John, I hope unasikia. Hata swali yake ilikuwa, can I become a US citizen once I finish my USMA? Which is no, you cannot. Unless sasa wewe uende, sasa masomo na citizenship inaingiliana wapi? Unless upate green card and then ukae hizo 5 years ndio upate. Ama uoe citizen, ama uingie army upate hiyo citizenship. Kitaren amesema residency is 4 years too. Na uwezi ingia army kama wewe huku kuja hapa na green card kama you are not born here. You must have a green card first. You have to find a different you have to find maybe kuja as a student ama kuja with another visa, you change into student, now you can go into school and do what you want to do. But citizenship is not guaranteed because umepita MCAT ama because umepita USMA. It's not guaranteed. You still have to find an employer to file for you citizenship in return for you to work for them. Umesikia process ni same. Unapatana medics wanakuja huku na wanaingia tu nursing. It's easy, hata dependent. Inakuwa very easy. So many doctors wanarudi kufanya nursing. So yeah. Lakini kama mimi naambianga mtu you do not have to become a nurse in the US to make it. Kama nataka kuwa daktari na ako patient, afuate path yake. It will take longer, but at the end of the day atapata Kenya anataka. It only takes patience na lazima kuwa dedicated. So kuna story mope ya mtu kila siku. It's like 4 years or how many years? 6 years. I've had other people say 6 years. Residency ni 4 years inategemea ni shule gani. Some schools have a few prerequisites before they take you to residency. Like I know another school takes you through 1 year of school class before you can go for the 4-year residency. It depends, but to be on the safer side, this school 6 years. Lakini inategemea how old you are. Kama umetoka Kenya ukiwa miaka 40, kitambo kumaliza hizo resident na kila kitu kwa 49, unajiuliza is it worth it? Otherwise utakuwa unakula nini? Bado atakuwa daktari na bado atakuwa atamake pesa yake. Yeah, those are things that are personal, unajijibu wewe mwenyewe, because mimi as my experience unaangalia nasema by the time I finish I'll be 36. No, I want to be earning. I want to ende America nimesoma ya kutosha. If I can do a different thing and get to work good, well and good. Pia angalia mambo ya finances, angalia mambo ya family structure, vitu zote consider. But then there's so many other things you can do apart from becoming a nurse that are well paying in the US if you're from America. Naambianga watu ukiamua unaenda kuishi Banana
na umepanda 108 ama 106 ya kwenda Banana, stages ni mingi. Unaweza amua ushukie Ruaka, but if kwako ni Banana, lazima ufike Banana. So if your path is becoming a doctor, please become a doctor. You do not have to become a nurse. Kama unaweza jisupport venye Kemi amesema, look at your finances for 7 years ndio na family yako, family inaitwa family nini? Family dynamics. Angalia familia yako, wanaweza kusupport ukiwa shule kwa sababu ndio residency utalipa, lakini utalipa pesa kidogo sana. You cannot do anything with that money. Na itakuwa endless nights uko hostel like 2 weeks non-stop. It's very hectic. Yo mjue. Very hectic. Huko they demand a lot of presence in the hospital. I see residents where I work is a teaching hospital, being 2 teaching hospitals. It's very hectic. Wanatapanga like 14 days straight before upate 1 week off. So just think about so many other things. Research. Whether you become a nurse, whether you become that doctor in 9 years or not, you will still be 49 in 9 years. Whether you took that path of becoming a doctor or not. So age, I better be 49 and be a doctor. Better be 49 and be a doctor. You better be 49 and be a doctor. Badala ukuja uanzie Home Depot kwenyewe hauelewi, utabeba magunia zikuangukie uvunje mgongo. Oh yeah. Yeah, kuna mtu. Do you have questions? Mimi naambia watu follow your nini. Kama umeamua utakuwa lawyer, hata kama inakuchukua 50 years, in 50 years you'll still be 100 years. Afadhali ukuwe 100 years na knowledge na kitu yenye unataka. So follow your heart. Kama unataka kuwa daktari, wewe uko 4th year sasa Kenya, ako 4th year Kenya shule. Anasema ati so the money as a nurse is quick path, but you don't make much money. My friend, we make so much money. Ketaren, uko wapi? Kwani wapi? Nyumbani ama ako Kentucky. Hata rents wa Kentucky ndio wanalipwa kidogo na walipo hiyo kidogo. Hata wa Florida, hata wa Texas tunaumia. Nini Texas mko afadhali. Ushaona na swa Kentucky venye wanalipwa kama CNA wa Kentucky. Najua Florida ndio unalipa worse than Florida. So Kentucky, Louisiana wanalipa. Ngojeni niulize Kat, hebu kuja utuambie kitu. Much doctors are doctor. How much people is like much? CRNAs make as much as doctors. How much is much? CRNAs make as much. The nurses who are practicing themselves watu kama unaitanga nani? Hello. Hi guys. MPs wanna make as much here. Okay. Yeah. No, I mean, I was just referring to that person who was trying to prefer, like, I was just saying the path to become a nurse is not as hectic as becoming a doctor, but at the end of it all, you make more money than becoming a nurse. You know? Yeah. Oh, nice. Nilikuwa nimeona nini? You don't make much. Okay, sasa nurses, there are 3 categories. Watu wenye ni nurse practitioner na wenye wako na their own practice, they make so much money. Wako hiyo ligi ya daktari. People who have gone to nursing school na wameingia into anesthesia, they make so much money. Wako ligi moja na daktari. Yes, anesthesia, yes. Nurse practitioner is all topmost qualifications that you can at least hizo mbili najua. Yeah, but being a nurse practitioner also depends where you're. I know. Kentucky says you apologize. Can you apologize to Kentucky people? Asieno umekosea watu wa Kentucky. Mmekosea watu wa Kentucky sana. Mtu mwenye anaishi Kentucky ni kama mtu mwenye anafanya kazi Kentucky ni kama mtu anafanya kazi wapi? CNA wa Texas. I say what I said. Yeah. I don't Well, being you know why becoming a nurse practitioner is kind of tough right now, because it also depends where you are. I know of a friend who did NP and ended up working on the floor for almost 2 years 90% of them. find. What happened? Yeah. After you become an advanced nurse practitioner, an advanced nurse, registered nurse, the hardest part is breaking into
kama venye ku break into tech ni ngumu, but once you find your niche it gets better. Na shida ni unajua shida ni nini sahi? There are so many schools like in Chamberlain. Unajua kitambo ndo kwa NP you had to practice for a certain amount of time, yes. and then once you're a seasoned nurse, that's when you go into NP. Sahi hata ukiwa na once you kama Sara kisha akitaka akitaka ku graduate kesho na ingie kesho kutwa nini nurse practitioner, and people don't trust them no more because these are nurses who are not seasoned as bedside nurses and they're going into grads, but they are in school. Wako job wanashinda wakiniuliza, they are not beggars. Brenda, please, can you please? The word they use most during the shift is please. But wako in wako huko the LP school, and it's very scary. Hadi niliambia mwingine, I don't think you should be in LP school because you don't know shit. That's what I told him. I don't think you're safe because you don't do anything. But wako in LP school, almost one year na kitu kwa ground. And the truth is, it also depends on which state you are, because some NPs make up to 110. Now, ukiangalia kuna nurses by the way ni BSN and they still make up to 110. So the only difference it will make for you is that you will not deal with too much bedside, but at the same time you're putting you have more responsibilities. And PC bedside. Unless uko na your own private practice and pay the bedside. Yeah. Ukikuwa in your own private practice unaweza make pesa mzuri. Ukienda into CRNA you can make good money. Ukiown vitu kama businesses, nursing homes, you will make good money. So nursing pia iko na nini zake. But I always say it ends down to, because when I sat down with one person who was a doctor back home and I was like, what do you want to do? You want to give these people a chance? Na wajue options zenye ziko. Take your time. Kama uko na spouse mwenye alikuwa doki home, don't push them into nursing to let them understand what is there. Then they will decide. Me for one thing, my person said, mimi by the time tamaliza hiyo nursing nitakuwa poti. Hapana, mimi nataka nianze kuani aeleza family. So you see that's a decision they make themselves. But you are just there to support them. Kama ni wewe mwenyewe, you must know if there are people who will support you, because ukikuja hapa America lazima ukule, lazima uvae. Kama uko na family lazima wa provide. Life doesn't stop because you're going to medical school. So you have to look very closely. And there are other things more than nothing that you can do and still make money. Kidogo kemi. Lilian, shukisha mshuda tarudi baadaye. Pandisha huyu Shiro akuja tupe maneno. Mshudu tarudi baadaye, baby boy. Shiro amesema when you take an assignment in a place you get to be paid more than kuja tueleze hizo ndio tunataka kujua hapa. You paid more lakini uta drive like 2 hours. Kama Texas kuna mtu akidrive 2 hours anaenda anatengeneza pesa nyingine wazimu. Lakini ushago 2 hours plus. Ni nani ameshika mwingine hapa? Hivi ameshika. So anyway, certification, how is it? At cardiac nurse with certification, how is it? Wanauza maswali wakiwa wapi? Wakiwa Kenya. Uko wapi? Unajua vitu kama cardiac nurse cardiac nurse unajua wale nurses wa cath lab peke yake. Huko cardiac nurse uko med surge na uko cardiac floor, which is different. Uko sio anauliza gani? Anauliza kufanya kazi kwa cardiac floor ama kwa cardiac. Unajua kuna cardiac ICU, kuna cardiac med surge, kuna cardiac pediatric, kuna alafu sasa kuna hiyo nini, kuna hiyo cath lab. Sasa anauliza gani? I think we are ongelelea CVU. Cardiac flow ama aulize vizuri. Uliza cardiac nurse,
Cardiac nurse wanakuanga tu nini, wale nurses wa nini, wale nurses wa cath lab. Aya, mwenye nilitumia fare alikataa kupanda. Na ni comment section warriors. Tuambieni vile sisi tunaweza kuja from UK. UK ni rahisi sana, wako na NCLEX center. Mtu mwenye ako UK ako na do. Akuja asingangane kutafuta nini, kutafuta agency. Afanye NCLEX. Akuje peke yake. Lakini kama anataka agency bado Avant inachukua nurses from UK. Mimi ningeambia huyo mtu akuje tu venye tena amesema akuje tu kivyake, it's not worth it. Kuja tu ukuje na direct. Tutatengeneza pesa mzuri on landing. Salome, swali yako imejibiwa. One of my friend in UK ashamaliza, anataka kuja, akapata nini? Akapata agency direct hire. Wanamuoffer $32. Hapana, ndio brand. Huyo anapelekwa Kentucky. Ndio unasikia Kentucky. Kama niliandika mahali huyo anapelekwa Kentucky ama Louisiana. Niko na World Health. Watu mmetumia World Health. Hebu tuambieni inalipa aje? Atieno. No, si Kentucky. Adina anachukia Kentucky. Mimi sijui anything about Kentucky. Ndio maana nimenyamaza hata hujui mama Jimmy. But mimi Florida na hizo. Hujui mama Jimmy yako Kentucky. Majini ni mtu wa kuuza nini? Ni mtu alisema anafanya nini? What is this called? Hunting. Bwanake ana hunt. So they kwa nini? Kentucky. Mtu mwenye anataka story ya Kentucky akuje kwa inbox yangu. Uchome yote. Chome kabisa. Kentucky ni kama kwenda wapi? Kentucky ni kama kwenda Kitui. Mahali kumekauka tu, yani ndio watu wana survive, lakini usitoke Kenya kwa kutoka America. Jeff amesema huku ni $32 na tuko DC. Wewe anaongea nini? Sasa hata DC unalipa aje $32? Exactly. Jeff, hebu kuja utuambie, tuchanue. Kuja. DC analipa aje? Huyu ajua afya yake. DC unalipa aje $32? No, you are. Kuona Atieno ambiwe zile states zinalipa poa na vibaya. Huyu unajua DC is so expensive. DC ufai ku accept anything less than $39. DC ni expensive. Hiyo ingine inaenda tu kwa landlord, kwa gas, kwa kila kitu. Yeah. Sisi kwingine tukae chini tuongee. Kulipia bali. Labda ni siene. Wacha tusikie mbona atakuwa nilipa. Sasa Jeff. Kwani ni maajabu kupata $32 na uko DMV. Wewe kali hapo $32. Naanza kusikia nikuulize Jeff. Yes. Uko DMV? Niko DMV. Uliletwa na agency? Agency gani? Agency gani? MedPro. MedPro amekunyanyasa. Yaani MedPro MedPro. Hata Avanti piga nduru leo. Hivyo. Hata Avanti ilikuwa leo hivyo. Hapana, niko DMV. Uko wapi? Niko the same DMV na Jeff. Na niko sure nalipwa almost $10 more than Jeff. Sasa Atieno, agent ilikuwa inakulipa $44. Hii agent imetutoa Kenya Atieno. Silipwi $44 na sikuanzishwa na $32. Silipwi $44 lakini sikuanzishwa na 44. Juu nakumbuka siku zetu na 34 na 32. Sasa 32. But actually inategemea na agency. Zote zinaanza na 32. Hapana, not there. Wanakuongeza $1, $2, $1. Alafu nafika hapo 40 una plateau. But the good thing is kuna do. Ukikuja press like Jeff, ufanye side hustles. Jeff, Side hustles utakuwa unapata like 60. Jeff,
Yes. New grad yote and DMV anaanzishwa $35. Wewe na niko sure uko na experience unaanzishwa 32. Huyu si ako na agents na MedPro. MedPro ndio ilikuwa inatuemploy. Whether you have 20 years of experience or 1 year of experience. The same. Kuna mtu alikuwa na 13 na tulikuwa tunaanza same watu wenye bado wanatafuta agents. Ikikuleta na kuleta kama umetoka shule hata kama uko na 20 years ama ni 40 ama ni mko sembamba. Acha niulize Jeff maswali. Yeah, I'm here. Jeff, nauliza swali. Kuna shift differentials? Nothing like that. Ukifanya weekend ya nani ya zipi? Na zipi anashindanga akilia hapa. Wana shift differentials? Zipi na choma. Mteseka yo. Zipi anashindanga akisema hii kitu. Lamba alisema namaliza 1 year next year April. But she has an exit plan but it's very hard. Unaona Jeff? Kusema ukweli mimi nikisign nini yangu nikisign contract yangu home nilisign contract yangu na hiyo $32 lakini kulikuwa na shift differential kulikuwa na 9 alafu kulikuwa na weekend differential. Ni agency gani hiyo? Depend na agency ya Avant ndio iko na hiyo. Oh, actually unajua kinakuwa ilikuwa $32 flat rate. Unajua internet inapenda na differential ambayo kwa sina wapea $4 wanapatia 1.5. And don't think contract ya Avant itakuwa ya MedPro. It will never be. If Avant inapeana differential, don't expect MedPro itakupea. So read your contract mjue chenye inasema. Yeah, actually hiyo contract sasa unaishi wapi? Judisi ni expensive. Naishi Silver Spur. Naishi kwa trenches. Aishi kwa trenches. Anaishi Kilimani ya nini ya Maryland. Jeff, are you complaining? Jeff, are you complaining? I do mute. Acha tusikie kutoka kwa Jeff. Unajua ngoja kwanza Alpha. Nataka niingilie Jeff. Nani amestop? Lilian. Jeff. Yuko. Sasa Jeff, tulikuwa kwa discussion ya direct hire. Na wewe ukaingilia, ukasema hiyo yako ndio tukashtuka mpaka tukakuleta hapa. Lakini Jeff, mbona uliingililia hiyo nini hiyo discussion mpaka tumeiachana? Tukaingia kwa agency. Somebody else, what were UK na direct hire. And you see now you came in and changed the topic kabisa. Hata tukumbuki tulikuwa we are allowed to change topics. Unajua hapa we are allowed to change topics. Jeff bado imetushika mdomo. No, ya Jeff kuna mtu ameuliza sasa hata ukisign contract tulianza na 32. Na but the thing ni hivyo. So unaingia tu. I was even surprised to see that kuna staff huku wenye tunafanya na the same unit na wanalipwa $80, mwingine $90. Hiyo ndio pesa yani, hiyo ndio pesa ya DMV. DMV ni expensive kuishi. Most of them wanalipwa 65 hapo. So unaona inatisharoa. It's like unaingia ukijuma. Mtu analipa twice your pay. Alot amesema I just denied an offer of an agency wanting to pay me $20 less. Wow. Kuongezea hiyo 20, si ndio? Tunafaa kuongezea. Awaangaliangi salary ya mtu ndio kai. Hii maisha nasi ntoni inaanza kuwa ngumu aje. Lakini ni interesting. Do the best thing, you know, initially people mtu ulikuwa una Which one? They have a new one, like I didn't see it on the shelf. Ebu mute Kemi, tunataka kuuliza Jeff maswali. Jeff, nilikuwa nataka kuuliza. Uko na health system gani? Health system gani hizi? Health system are you working for in DC? As in the company of the hospital. Mimi nafanya na brand ya Medstar. Hapana, health system yenyewe inaitwaje? Inaitwa University of Virginia, University of Maryland, Medstar, inaitwaje? Advent University. Sasa Medstar.
Oh, Medsa inalipa tu vizuri according to friends wangu wenye wako DMV wenye wanasema. So, hiyo yako ni short word. It's not that hospital that employed Jeff. It's the agency. Atieno. Jeff Medpro. It's not that agency. Like Atieno, your employer is Avant. It's not the hospital. Employer wa Jeff ni Medpro. Na Medpro wanaanzanga hivyo despite the fact that hata kama unaenda place yenye inalipo expensive ama iko expensive. Lakini unajua hivyo ndio watu hivyo unaona watu wenye walienda Missouri na Avant walifika huko nini hospitali ka notice wanalipwa kidogo. Si ilibidi Avant wapandishie pesa. But Medpro nani Atieno Medpro ukanga different. Sasa the only thing anaweza fanya since alifika huko atafute exit plan. Yeah, that's the thing. But msimchoche tena asikie kama aliua mtu. Jeff, usichoche watu tuliangalia. Jeff uko sawa, weka hapo tafuta exit plan. Na wewe ni employer, uko employed na Medpro. Si hiyo na hospital inalipa. Unajua hospital inapatia Medpro hiyo $90, but Medpro itakukatia ikuletee hiyo 32. Lakini ni uchungu man. Ni uchungu. Yeah. Atieno, mimi niko na more than 10 years na niko hapa nalipwa zangu 32 na wao wanachukua sijui 45 zao. Lakini sasa nitafanya aje? I don't have a choice. I need to look for an exit plan. They don't care about our experiences back home. Sasa wewe mwenyewe did you sign a contract ukiwa Kenya? Did you sign a contract ukiwa Kenya? Mimi nimesign contract mara mbili. Ile contract tulisign Kenya, si yenye tulisign tukiingia huko. But the difference hawezi niambia ya Kenya itakuwa 32 ya hapa ifike 40. No, but tunalipanga almost the same thing. Plus 1 minus 1 plus 2. Yeah, these agencies zinalipa the same. Na imagine hivyo like all of I have even friends who came with a van and they are receiving 34. Differentials. Rita, $4 differential night shift. So wanatupatia 1.5 for nights. Can you imagine? Most agencies hawakatangi differential. Si mingi differential inatupatia ni kama 1.5. Si pesa mob. Tunapea 1.5. Lakini nilipa $4 zote sijui ni gani. Lakini Lilian, hebu niwaulize ama mimi ndio sijongi kuhesabu pesa yangu vizuri. If you are working a Friday is a weekend, right? Friday night is a weekend. Hapana. Friday night is a weekend. Friday is not considered a weekend. Ni from saa 6 usiku. Sisi ni night. What Friday night? Avanti inahesabu Friday night ni weekend na Saturday night ni weekend. Sunday night is not a weekend for us. Ndio maana sipendangi story ya kwenda Sunday job. Friday is not a weekend. Sunday is a weekend. Sunday night is not a weekend. So you always receive before. For Avanti hiyo si weekend. For Intersa Friday is not a weekend. Anyway, wacha ninyamaze kwenye mimi niko juu naweza kuwa na kasi. Sometimes najiambia most of us don't understand the language baby. Wametuleta huku, it's a stepping stone for your family, for yourself. Unamaliza zako 3 unatoka. Idea by the agents wanakuwa kusaidia. Yaani hata si lazima useme ati tunamaliza 3 years. Wewe kuja hapa tafuta exit plan utoke. Hakuna mtu amekushikia gun kwa kichwa tusitoke. Na ukiwa kama mimi unangojea tu. Rita, naweza exit hata leo lakini kama sina exit plan siwezi toka mpaka nijue kile nafanya. Alafu pia wamekuja 18 months mdogo. Lakini msichoche. Yeye 32 ni pesa mingi. Kenya mko mnalipo hiyo 32. Sisi tulikuwa tunasema hiyo ndio basic yenye most of the agencies zinaleta na watu na hiyo pesa inatutosha by the way. Kuna mtu ambaye it's enough. It's enough. Na with that mtu bado kwa Kenya bado hiyo pesa kidogo bado kuna tu vitu tumefanya. Twenye tumekaa 10 years hatujaifanya. Exactly. Hata ungekaa 10 years Kenya ungeweza kufanya hizo vitu umefanya Lilian. Hiyo 32 tumefanya hizo vitu zote. So msikufe moyo. Just time. Tafuta nini kuja. Hiyo 32 inakaa tu kidogo ukiwa inakaa tu kidogo kwa mdomo. When it comes to your account, it's kidogo. And then tukue positive. Imagine Lilian tukue positive hata kama agency wanakula ndo walitutoa place. Funge tu kweli. Wamekuletea watoto, wamekuletea
watoto, wamekuletea spouse. Mbali bana. I feel like sometimes we just have to learn the art of contentment. Inaumanga sana. Job, imagine unafunza mtu kitu, unapata mtu hata amekuja na 5 years experience. That is shit, unamfunza staff na analipo almost like double times you. It is a hard pill to swallow. Inakuwa a hard pill to swallow, man. But then at some point we have to learn what we call the art of contentment. Hiyo na stop from feeling discernment, kufeel sijui aje. Unakuwa content, unajamia ni hizi 3 years I am paying back for the things they have done for me. Unangangana, ukipata 1 year experience, ingia job hapo. Every place kuna ka job. Shikilia kapia rent mahali. Ongezea nini yako. Kama chapa overtime hapo job itatengeneza around 52. Hivyo tu, yeah, that's how like sometimes I feel. That's how I feel about it. Ndio kanasaidianga sana. Guys, ka overtime. Overtime ya metro making sense, mtampress wadanga. Make sense juu unapatanga kapesa juu wewe. Sasa unalipwa kama unalipwa 32 overtime yako sitakuwa kitu kama 51. 51 ukiweka na hiyo ya hiyo wiki itakuja 1700 per week. Hiyo ni 5400. Hiyo utaishi comfortably huko. Imagine. 5400 is a lot of money. Tujishikilie tu, tutamaliza, tutafika. Na hiyo 5200 ujue ni 2 weeks kwa wale wanasikia, wale Wakenya wanasikia. Multiply 5200 na pesa ya Kenya. Hiyo ni pesa ungeipata kwa maisha yako. Yeah, sometimes we just have to learn. Kuna kitu inaitwa season and contentment. Kuna time unasema this is what the season has given me and this is what I'm working towards. All of us know we are not paid what we are worth. Mimi niliingia nikiwa na 6 years. My best friend aliingia akiwa na 14 years. Tulipwa the same amount, imagine. Uncle anasema Kemi. Uncle Monshut Kenya anasema. Kuterminate contract ukifika huko ni kama kukuwa ni grateful wala. Hiyo story ya contract kuterminate iko na so many sides. Unawalipa Monshut, si bure unawalipa. It's just wanakupatia haki ya kulipa. Wanakusawa sawa. Hawaendangi hasara by the way. The only problem is utakuwa umeharibu relationship with their client. Because when they bring you, they tell the client, we have a nurse who's going to take care of your patient for 3 years. So for 3 years, you don't have to worry about staffing. So now inaharibu the relationship, the trust between the hospital and the agency. What happened in my hospital? When Nigeria walikuwa wanaletwa hivi, wakiingia kwa ground, wanamaliza orientation. The 4th month, moja akitoka, within 6 weeks watu wameenda. So hospitali ikaambia agency yetu attract Nigerian nurses. Because wanakuja, wanakuwa oriented, alafu wanaenda. So our agency does not bring Nigerian nurses to our hospital. Na imagine during orientation unalipwa. Wanalipa preceptor na unalipwa. And then the most wanaka from the start date mpaka the end of the 5 months. It was a big issue in 2023. So our agency iletangi Nigerian nurses kwetu because the client alisema hii ni kazi gani. Like 10 of them left. Na 2 of them wako kwa wanaishi the same apartment na mimi. So walieta contract. Unajua Nigeria ni kama muhindi. Moja akitoka, prepare for the others to go. Hivyo ndio wako. Moja akipata mali pazuri, anaenda. Na wote wako huko medical center, waliharibu hiyo relationship between the hospital and the agency. Hiyo ndio ubaya tu wa kukata contract. But otherwise, agency wanakuslapingi na bill. Na pia kuna hiyo essence of betrayal. I feel that iko. But then at the end of the day, you just gotta do what is good for you. Lakini nani? Kemi. Mtu asiyesikia vibaya kuterminate contract kwa sababu it's a business. Watu wako in business na wako in business. Na kuna clause, there is a clause that gives you that leeway of terminating that contract. Usifeel vibaya, but now the only issue na kwamba agency ina relationship tu ya agency ndio unaridhingi, but wewe terminate hiyo kitu bana, so unawalipa. Kama as in if it's working for you. Unajua Lilian yako Ulaya ya Amerika. Lilian yetu tunasema na story hapa. Lilian anasema ni wagonjwa gani bwana? Lilian has problems. Lilian has no problems. I've no problem. Sawa. So take advice from Lilian with no seriousness. Mimi niko tu sawa. Niko sawa. Sina stress. Lakini kama umefika mahali, you know there are people who unaingia umetoka home. Mimi nikikarisirika saa hizi naweza nafanya action immediately. I don't even go to ask someone for advice.
Emmanuel tumeshajibu swali yako. Emmanuel tushajibu kwa swali yako. Emmanuel anauliza ni app gani anaweza tuma? Ni app gani anaweza tuma dola kwenda kwa account yake? Kama ni nini, kama hebu nisome. Which app can I use to withdraw dollar to Kenyan shillings directly to my M-Pesa? Kuna Remitly, kuna tap send, kuna ni gani nyingine mnatumia? Ile nyingine inaitwa ngapi? Pesa inakuingililia within 5 minutes ushapata pesa yako. Yeah. Hata send wave. Na kuna lemon. Okay, but I understand what Atina is trying to say. It just ni uchungu sana kulipo hiyo pesa kidogo, ni uchungu. Kwanza mimi nilikuwa na charge na preset, una charge uko ward kama watu the patients kama 30 una preset, alafu uko na new grant tupu inamaanisha kama kuna order ya YouTube wewe unaenda hiyo YouTube na uko na mtu anakufuata una preset, na sasa kuna hao na speakers kama 10 au watu wako like please could you please wamejaa. So una feel used, overused, yani abused. Lakini new grants pekee. Lilian, wanakusetting. Unajua roda ilikuwa Lilian. We were like night shift, tulikuwa like 5 experience nurses. So mimi most of these hospitals international nurses ndio wako the most experience. Kwa sababu nurses wa huku wanaingianga after 2 months amechange department. Kwa hivyo wanakuanga na hire and rehire. Yeah. Sisi tulikuwa like 4 nurses wenye tuko like unaweza sema experience nurses tumetoka Kenya, wote tuko international. Na hatuko work the same shift. Mimi nikiwork hizi siku tunaweza ride, na Kenya tuna override. Wana nini mmoja wetu? They transfer wana plot mmoja wetu into another sister unit waende kucharge huko. Like ushaikuwa used and overused. But mimi nikasema they are giving me charge nurse experience. They later made me a CNC, which is a good thing. It is going to my resume. I presented, which is a good thing. I started because I wanted those experiences for my future use. But unasikia you. They get like $45. There's nothing you can do. Mtu ajui kuweka gym. Kwanza ukikomplicate anakuja kukuita. Ajui what to do first, what to do next. Yani ni mood to do. Lakini hosi imekuweka wewe ikijua wewe ndio brain ya. Yani wewe ndio brain ya hiyo shit. We did it. Yeah. Mimi nilikataa. Jeff unasema? And it's a good thing. Sometimes you take some such opportunity kujibuild wewe mwenyewe. You don't have to value money all the time until you can America. Yo, I know, but for you to practice as an NP, lazima ukome practice US for like 2 years na umekuwa na good reputation. I was trying to enroll for an NP class and then nikambiwa nikuwe na hiyo experience ya 2 years na you are in charge, andike a good report about you ndio uanze kusoma. Sasa unaangalia uwezi kuwa na such thing kama uje practice in a certain environment. Alafu mtu kama mimi I knew. Yeah. Alafu mtu kama mimi let me say mtu mimi nilijua I will go to CRNS school. CRNS school, they really care about you being a leader, you having been a teacher, they care about those things. Alafu sikutaka nipewe hizi roles nikatai. Kwa sababu hawa managers wangu, directors, I need them in the future. So I reach out to them for letters of recommendation. And they have nothing to say but good things about me. I've won several awards, I've been exceptional nurse, I've taken it in. Unajua mahali naenda. Wananitumia na mimi nangoja kuwatumia ama nishawatumia. So sometimes you have to stick in there depending on where you're going. Alafu hizi hospitali zenye nimepata job afterwards. Unaona manager anaangalia resume na oh you've presented. Oh nice. Oh you've been a third nurse. Nice. Unaona it adds to those flowers. But venye nimetumika ndio niweze kuandika hiyo kitu kwa nini? Acha tu Mungu anajua. So sometimes you have to stick in there knowing that you're using this thing as kama unataka mtu later akuje kusema good things about you, when they give you a role, sometimes you just have to take it. Inakuwa kulambana tu na walamba. And you know they cannot say I always knew kuna watu job kwetu walikuwa wanaambiwa
mtu anakataa anasema I don't want to preserve. I told the manager I don't want to preserve. Unaweza kataa America, ukikataa hata kunanga beef. But mimi nikijiangalia safari yenye niko nayo mbele yangu, niko like I need these people. Favors ndogo ndogo, I need them from them in the future. So I start kidding, nikasikia uchungu, you know. Yeah. Lilian, nishukisha Milia pande. Milia kwa experience as a student nurse who's a student nurse here. Mimi ndio nashukisha Atieno weka hapo. Ukanishukisha mimi. I think mimi. Anaenda hapi Jeff. Tunataka story ya DMV. Bye. Kuna watu wangu kwa wasikiko za mchaji. Ati mmesema nini? Lilian ilikuwa ina. Ambia Milia pande atupe story. Unajua kuna types of experiences. Yeah, we want to hear all the experiences. Tuambieni. Sound iko chini. Kama nani anaitwa Aje Sarake amesema yeye hajaingia nursing school bado. Yes, aina anafanya prereqs. Kuna watu wanakujanga kwa hizi lives wanauliza what prereqs do you need to do for the. Na saa hizi uko tu hapo, uko na hiyo swali ya prereqs na Sarako hapa. Saa zile ataenda utauliza na si atujui. Okay, hata kama tunajua tujatilia maanani. Excellent post. Kitu kama prerequisites nategemea ulifanya nini kwanza. If you're in the medical field wataku exception vitu kama nini. Kama ulikuwa mwalimu wako, kuna pesa yangu alikuwa mwalimu wa high school, walimtolea math na wakamtolea biochemistry na nini. So kama with your transcripts, kama unatoka Kenya kuja na transcripts zako zote, they will look at it alafu wataku exception. Kuna time nyingine unapata kama ni organic chemistry wanakupatia less hours, kama 10 hours. Zingine zote wanaku exempt. Kama ulikuwa medical field wanakutolea anatomy, wanakupatia maybe anatomy 2, wanakutolea 1, wanakupatia English. Kitu kama English nayo utapewa. If you're not from a country that speaks English utapewa, but it's just I think 24 hours. They give you 24 hours of English. Kate anasema Kate ulikuwa unasema Kate you are here and you are busy typing instead of talking. Bibi alikata kupanda. Kuna mtu kwanza anauliza DMV alienda wapi? Nilimtumia fare. DMV inamaanisha DC Virginia Maryland. Ni states tatu zinaitwangwa hivyo. No, it is the capital of US. It's not the capital. Washington DC is the capital of the US, but DMV is the 3 states in the east: Virginia, Maryland, na Washington DC. Washington DC is the capital state. Na kwa Kenya wale amjui kuna tofauti ya Washington DC na Washington state. Mimi sikuwa najua vitu mbili tofauti. Guys, tap the screen. Hata nyie hamko serious wadau. Sasa simtaletee wake. Wameniletea hiyo kitu ya nini ya zombie ni itengeneze. Saseni. Oa. Kuuliza sio ujinga. Uliza. Niko na process na my wife kukuja huko US. Nimesikia wewe akiguzia Virginia hapo. Na shafanya interview na kampuni yenye namleta. Na mimi niko tuna certificate ya form 4 na mimi ni driver wa basi ya shule huku. So sijui nikikuja huko naweza pata kazi ya kufanya. Kazi huwezi kosa US, Emmanuel. Na usiseme tu mimi niko tuna. Na ukifika hapa US, Emmanuel, na kuonya. Ukifika hapa US, ukifika huko US, Emmanuel, jitume. Otherwise, nyinyi ndio wale mtarudi Kenya mseme mabibi walifika Amerika wakatuacha. Mtadharauliwa sana. Juzi nilisema wanaume wa Kisii wanaachwa na mabibi juu hawaendi shule. Watu wakakuja kuwaka inbox yangu. Nilikuwa na wajibu I say what I say. Ala. Na mnawaacha wazee kwa nini? Kwa sababu hawaendi shule. Nyinyi ambao kuacha wazee. Emmanuel, kazi ziko mingi utafanya. When you think wazee is everything, you come here and find wazee are nothing. Jana niliona a Nigerian movie. Kuna Nigerian movie inaonesha
inaonesha venye nurses wanaletwa huku na mabwana. The female nurses are bringing their husbands. Make or break. Mama anaenda kazi, yeye ndo analipa rent. Bwana ameweka makei kwa sofa. Alafu bwana anamuuliza jioni ati kwa nini hujafua nguo zangu? Na huyu bwana na hizi makei zake ako na washa na dryer kwa nyumba. Ati hizi beba manguo zake aweke kwa washa na dryer. Anangoja bibi yake atoke kazi akuja aweke manguo kwa washa na dryer. Emmanuel, nakwambia hii swali, nakwambia kitu kwa sababu utafika huku kama mko na watoto utalea watoto. Alafu watu wa kwenyu wanakungoja umefika US watumie pesa nyumbani. Na unajua utaanza kuambia venye bibi yako ndiye anafanya kazi. So wewe kama Emmanuel lazima ujitume. Na hiyo hiyo ndio nimetaka nijue. Okay, let me tell you a few things before I leave. You already have a driving experience. Unaweza kuja hapa ufanye kitu inaitwa truck driving. So kitu kama truck driving, for you to be a school driver you must have American experience ya 2 years. Tunaona utakaa chini tukingoja 2 years ndio uwe school bus driver, na hiyo make more money. So hiyo toa nje. Aya, truck driving you will be trained for 6 months, utaenda ka 3 months, and then you'll be trained for another 3 months for you to start doing what? Truck driving. Hiyo you can do immediately, you learn here. You just have to go to that small school. It's like a basic training. Aya. But the thing with the truck driving, utakuwa una drive ma trucks all over the place, so unaweza kosa kulala home, you might not see your wife for a while and your kids. You have small kids and all that, so inaweza kuwa ni shida. But also you can change from driving completely. Uingie kitu ingine tofauti kabisa. You might choose to go to school, uingie kitu kama CNA, ukuwe nurse assistant, that one utapata jobs zimejaa huku za CNA in healthcare. Uko unafanya kazi, unarudi kwa nyumba, unafanya kazi, unarudi kwa nyumba. CNA inaweza kulipa kitu kama $15 ukianza. Ni pesa kidogo but it adds up, na utakuwa at least 3 days a week. So inamaanisha 4 days uko na off ya kukaa home na watoto na kunini bibi. Uzuri wa kuingia in healthcare, bibi yako atakuwa anafanya nini? Anafanya hizi siku na wewe unafanya hizi siku. Kama watoto ni wakubwa, mnaweza weka masiku zenu pamoja and then mnakuwa na 3 or 4 days together. You do family stuff. You take your kids out and anything. So you have 2 options. Kukuja uendelee na hiyo driving, which needs a little training, ama you change professions all the same. But kazi ziko. Another third option, uingie pale Amazon, uko unabeba mabox, unaweka kwa magari. It could be for life, it could be temporarily. Another option, kitu kama Uber, huwezi beba watu kama nini, huwezi beba passengers unless license yako imekaa hapa for 2 years. But unaweza anza kudeliver food. In case you die, it is just you dying with your food. DoorDash. Unaweza anza kufanya hizo vitu. But kama unataka kubeba passenger which pays a little more, you have to have your experience for 2 years. You have to drive in America for 2 years. Ndio wakuallow you start kubeba watu with the history of no accidents. But DoorDash, the down with DoorDash, you go for a long distance, unalipwa tu pesa kama the order inaweza kuwa ni $8. You drive a lot. I've seen someone do it close to me. It is really not worth it at the end of the day. I have 1099. Wakati una file taxes, they want their 40%. At the end of the day, you realize umeweka miles kwa gari yako, inconvenience family. If you have one car, at the end of the day, drive for so long, which is not worth it. So it really, really depends. Also, what you want for yourself and what you and your wife want for the long run. In America, kuna makazi. Hiyo certificate yako ya kwako usiwaisema tena niko tu na certificate kuja nayo. Ukika hapa na wazungu utaona venye wazungu ni wajinga. This is the few ones who make innovations and world changing innovations. Sasa inafanya tunaona wazungu ni watu wa nini? Wako hapa hata wengine hata wajui kuandika na ni wazungu. Na wazungu hata hawajui kuspell jina yao, kuandika chini. Wanajua tunaita what's your name? Mwambie spell hiyo Godfrey kwa karatasi. Hiyo certificate itakupeleka college. Kuja nazo itakupeleka college. Utafanya anything you want. Unaweza ingia in healthcare. You don't have to be a nurse, but you can do so many things in healthcare. Kama ulipata si nyumbani ukikuja hapa hiyo ni kama B+. Uko na green card. Mnakuja na green card. Bibi yake ndiye anakuja na green card. So atakuwa wewe ukifika hapa utakuwa na accessibility ya kupata ni student. Naitwa nini? Student loan, student aid. Hadi anaweza enda military. Hadi Emmanuel unaweza enda military na ukatafuta huko course.
Uingie usome. Usifike hapa imani tunakuonya bado. Sisi kama wanawake tunakuonya. Unajua kuendesha kila mtu ana drive America. Tunakuonya. Rema ako wapi? Can you share the live with Rema? Niko na experience ya Gulf naendesha Gulf. Hata saa hizi venye naongea niko Kuwait. Naenda ananiambia nirudi sababu ya hizo process kwa sinafaa tuende embassy. So license ya sana Kuwait. Rudi mbio sana uende embassy. Ama niambie wewe bibi yako akuache. Weka hiyo gari kando uende. Na bibi yako kuna death certificate ya mabwana in case iitishwe embassy. Usicheze na wanawake. Hiyo kitu ni muhimu sana. Ni muhimu. Juzi nilikuwa nasema mambo ya divorce. Watu wakaniuliza eti mbona unajua nini process ya divorce? Ikasema just in case. Kuna watu wako na death certificate ya mabwana. Cheza hapo unajifanya ati bado kwa Kuwait. Utapata ali submit death certificate ya Emmanuel. Kama kuna watu na bwana haki ni nonsense. Unajua tumeona kila kitu sisi. We've seen life come to life and life live life. Live life, yeah. So uko na options mingi sana Emmanuel. Ukicheza imagine acha nikwambie unatengeneza Kuwait ni nini utapata pesa nyona saa hii pesa nyona unafanya Kuwait unaona ni mingi. Ukifika hapa hata uingie tu Walmart kupanga vitu usiku. Unajua kuna mama na night shift ya Walmart. Bado utapata pesa mingi kushinda hiyo yenye unapata nini mwezi mzima. So juko na experience in driving tayari. Ukiingia hapo unafanya CDL, unafanya nini inaitwa nini CDL, driving license. Yeah. CDL. Unaingia kama utaki za mbali unaanza na hizi za kampuni, unaweza kuwa na driver BJs. Yeah. Na iko na pesa mzuri juu best yangu amepata hiyo. Actually 2 weeks ago. Wanawake amepata hiyo na ni $20. They just gave $20 ku drive ya nini Amazon truck. Hata UPS nasikianga iko na do. Na wako na benefits mzuri. Kuna time wali strike, nikaona benefits zao nikasema, "Wewe nyinyi watu mbona mna strike?" Wako na benefits mzuri. Ukiingia huko watu yani Emmanuel ile kitu tunakwambia in short you and your green card hakuna kazi huwezi fanya. Kuna mtu anakuja hii America amepitia Mexico ako tu na $50 kwa mkono na ana make it. Wewe bibi yako nakuleta na tayari ameshapewa kazi. Hata kama ni hiyo $32 alikuwa anasema ya Jeff ni kidogo, si kidogo. Hiyo pesa ni mingi ile vitu yenye tunafanya na hiyo $32 anani vitu kubwa sana. Kuna mtu aliingia hii country na $500 kwa mkono. Na saa hii ni billionaire. The moment umefika US na wewe ni mtu unajua kutafuta pesa, utakuwa millionaire. Like there is a Kenyan man namjua anaishi huko place nafanya job. Ako tu na place anachomanga nyama ile ya Kenya ya kawaida, mbuzi anachoma na kuiuza. Naiuza very cheaply. Na at the end of the day ananiambianga ana collecting over $3,000 in a day. Hata kama $3,000 ni uongo. $3,000 in a day ni uongo. DMV wa Kenya wako wengi. Alafu unajua Kenya ni walevi. Na nyama choma anakula $3,000 in a day. Anachoma nyama. Na anauza cash. Akona hiyo mahesabu iko sawa ni aje ina. Umesema ina day. Unajua kuchoma nyama? Nitajua kwani yeye alizaliwa akijua? Nitajua. Basi nitakufundisha hata nitakufundisha. Sawa mama. Hata mtura. Kwa DMV Tutatengeneza kwa mtura. Alafu ni wengi. Hapo kwenye Jeff anaishi, ukiongea Kiswahili ni kama venye unaingia Minnesota. Ulisema huko Minnesota kwenye ukisema Bwakile, kila mtu anatoka ni wapi? Mpaka wasozo wanaishi huko. Wazazi migrants. Huko ni ushago. Ukiingia usema Bwakile, kila mtu anainua kichwa. Kwenye Jeff anaishi huyo that lady alishinda 90% ya hao watu ni Wakisi. You guys, you need to tap your screen. You need to share this live. Mimi naenda kulala. Niko na night shift leo. You need to send me so many gifts. You need to send me so many gifts.
and share the live and tap the Kamata host. Make sure you follow the host. Send host so many gifts. Aya, lakini tap the screen. Wanataka kutuangusha. Imagine venye tunapiga hapa kelele bado TikTok inaona hatufanyi kitu. Ati tap. Kemi. Unaona huku West Virginia, ukiwa DMV kuingia West Virginia na nini na inaitwa na Pennsylvania ni rahisi. Unaingia kwa farm unakamata mbuzi zako unakuja unachoma. Jeff ako tu sawa akisema mtu anatengeneza pesa. Kaka confirm Jeff, with final details alafu nione kama anaweza kuja huko niache hii kazi ya nasi. DMV inaweza kuwa possible mtu ku make 3000 a day. Choma nyama, kuuza supu, mutura. It's very possible. Kuna jamaa mbona mumeanza tunafanya nothing. Imagine hawajai tuambia. Ndio wanatuambia leo. Ni watu mmekuwa mingi sana. Tutatengeneza na nani huko hospitali? Mimi nienda niuze watu wako huko kwani wamuoni wa Nigeria muone wa Pilipili. Watu wote at the same time hamwezi uza nyama na watu wote. Mna good stand ya kuconvince watu. Mimi nitajipata huko DMV nikichoma nyama. Mtu anatumia jibu kama ingredient ya wazungu. Mimi nitakuja kununua. Wewe fika alafu utatuambia ni alafu tuonyeshe tuletee live. Mimi baadaye kuunguza nitaunguza. Na ujue pia pesa unatuletea live tuone. Sisi lazima tuconfirm. Anasema ati add Rish Kamunge live. Ebu can you share the live with Rish Kamunge? Share the live. Hapana mtamchoma. Sidhani anaweza ongelea nasi tena. Sinduzi alisema eti nyinyi mnapiga mdomo hapa lakini ofisi yake imejaa referrals mpaka watu hawana mahali pa kukaa. Ndio video. Anasema hivyo lakini anasema hivyo lakini kwa ground vitu ni tofauti. Mbona nashinda ki-advertise? The good thing is wamejaa kwa ofisi juu ya referrals. Na mimi ujiuliza mbona hajaipeleka mtu alafu huko nje mtu anakuja kutuambia mimi nilienda na Rish Kamunge hata mmoja. Wenye tuko hapa tunaimba Avance Interstaff. Hakuna mtu anasema Rish Kamunge. Tuachana hebu niambie nyama zinachoma wapi? Kuna DMV. Nani Kemi anaenda kuchoma nyama na huko mbele. Huyo pia anataka kuanzisha biashara. How do you tell me to make 3000 a day? Kwanza uanzishe biashara ya kuhunt gazelle. Hala. Take 15 seconds we tap 15 seconds we tap nobody talking. Ndio tusiangushwe. Mimi nachoka hapa kufanya patterns, wanatuma zile patterns za nini kama we are real people or not. We are engaging so much but now the only way they will understand is by someone being active on the screen. Mimi hata screen yangu iko karibu kuvunjika nikitap. Kwa watu 121. Kwa watu wengi. 123. Shida kwa watu wengi watu wa tap. To tap a few seconds and then we go on. Tutafuta tuongee haraka alafu tuende tulale, si ndio? Na kwani mimi natap peke yangu? Nakwambia natap peke yako, si niko hapa. Na mbona sioni yako? Sioni like yako. Wani? Si kila mtu atap tufike ngapi alafu tuendelee. Naona Kemi. Kuna mtu alikuwa anasoma maswali. Fika wapi? Mariana. Sara ulifikisha hapo? Alpha. Fike 40K. Zero. Juliet, asante. Nani mwingine? Fike 40K. Sharon. Tamari. Fike 40G. Oti. Sasa anasema uoni zake. Nani? Zara. Alpha. Tap mingi ndio zifanya hapo juu hivi. Shua ndio zitaonekana. Hiyo tap exactly. Kama sija kusoma ujue uja tap. Vero. Taro, JJ. Doing good guy. Zara. Wewe wako na maswali waendelee kutype hapo chini please. Mkenya Marekani asante karibu sana. Doctors, Ken. Hiyo Marekani ni Kenya na American home. Ama two different accounts. Glado, Lilian, Amina, Alpha. Hey,
Any sijaona zako lakini asante kama una tap tap. Sharon. What the mnakula melons hivi na nyama? Are you people eating melons? Any nimekuona Melons. Sasa hivi ziko tamu kweli. Sama mlikula? Ati yani nimetoka na mtu hapo USA. I've made it. Sara. Tulikula during summer. Sijui saa hizi ziko aje. Zinaenda kuishaisha. Kwetu zinaenda kuishaisha. So saa hizi ni hit or miss. Wow, so you guys niendelee na Avant because nimesign contract na wao. Where the way I was scared. Why were you scared? Asante. Jelima alikuwa anaogopa. What were you scared? Happy Valentine came. Valentine. Healthy. Hey, tap tap. Watu wana join? Huyu alikuwa anaogopa nini na Avant? Avant is very credible. Mtu ambaye ulikuwa unaogopa nini na Avant? Where are you? Hata nimekupoteza. Ndio mtu akijoin na passport USA ajua atakuja 2090. Tutakuwa wazee by then. Thank you for the rose. Watu watupe roses. Mbona inbox lazima nikalia watu wakifika? Aya, wacha Liz akuja atuambie Avant And share the video, share the live. Share the TV. Lakini mbona live watu wakuja wasikie kuhusu Avant wasifanye na Rishka Munge. Oh. Okay. Nimesahau. Rishka Munge ako nini associated na Avant. Unani uongo. This one can lie anytime on anything. Apate pesa. Haja yake ni pesa. The business woman. And some real nurses know what she's talking about. Kuna agent zingine inaitwa Healthstar. Mshengi. Naona mtu ameuliza. Aje? CNN ni 3 weeks. What about Healthstar? It says around 3 weeks to 4 weeks. CNN iko USA, sisemi Kenya, sijui Kenya mimi. Kenya CNN ni 6 months. Hata hakuna CNN Kenya. Ni healthcare, inaitwango aje? Healthcare assistant. Yeah. I have signed my contract with MedPro, but as a CNA, and I'm really learning a lot from you guys. Asante Zara. Nice. This is the place to be. No, MedPro is signing CNA. When did you sign? Liz, ulisema nini about Avant? Liz alishaongea? Bado. Ayongea mbio basi. Nilikuwa nasemaje? Hello. Hi. Yes, nakusikia. Hey guys. Hi. Poa. Nilisign contract na Avant. Nishaanza but now so like kuna guys kwa leo wanasema hapana, I think ungeenda na Avant unge the whole thing na MedPro Avant, I don't know, kuna ile discouragements wasewa nakwambia. So baka somehow wanani-call for interviews, hata sometimes sikuwa na receive. Yeah, until then nikaamua tuacha niendelee nao. So far nimesubmit tu nini zangu last week documents. So ndo bado nangoja. That's sawa. They're just a little bit slow. Na bado tuko hapa. Tuko tu sawa. Okay, ebu pandisha Zara tuone. I have signed my contract with MedPro but as a CNA. When did that Ako wapi? Zara panda. Zara akiendelea kupanda Liza anafaa tuambie hawa ni watu wakina gani, akina nani wenye wanamdiscourage. Labda anaweza kuwa kudiscourage mtu towards Avant. Huyo okay, ni hata kweli. No. Actually ni fellow colleagues wenye wamesign contract na MedPro pia. Unafaa uangalie sana. Maybe hata ni watu wameanguka NCLEX.
You be careful it could be. And stop telling them about your progress. But hiyo topic kwa chama. True, yeah, right. Kanyagia story yako kivyako. Hata ni kwa kuna watu wengine kama mimi nilifanywa nini na MedPro na wakanikataa. So unajua nitakuwa na discourage watu about MedPro sababu tu MedPro haikunichukua. I just hating some people who hawakunichukua. Yeah. Okay, Zara, tuambie story yako. Hello guys. Yes, mambo. Poa sana. Nili apply last year November. Wakuja waka respond this year January. So it has been a journey. Paperwork, basa contract nili sign last month. So wana sign. Okay, 2023, right? Yeah, 2023 November is when I sent my documents to them. Yeah, and then they responded in January this year. Oh, okay. What are the requirements? What is the process like? Oh, the requirements, all they needed were my academic credentials, hiyo tu ni certificate yako ya high school, and then certificate ya shule college yenye ulienda kusomea hiyo CNA. And then kitu nyako strict nayo ni hosi yenye ulifanya internship. Na unit, because mimi nilikuwa KU hospital na nilikuwa surgical and oncology unit. So what hospital do they need? Nini wana need hapo? Kama sisi na sisi wanasema uko umework kwa 100 bed inpatient capacity. Sasa hao ni more than 150 and above. Hakuna kama hiyo Kenya iko Kenya, but that's fine. Maybe you have Kenyatta. The contract now. Maybe Kenyatta. Kenyatta. Yeah, mimi kuna cause nilisema na wa KU cause my colleagues kuna wenye walikuwa wamefanya internship hii yenye kwa Pangara ni tuaje Guru Nanak. Alikuwa denied after tu ame-mention amefanya internship Guru Nanak. So mimi na colleague wangu fulani alikuwa anafanya internship Kenyatta na tulichukuliwa. Na ulifanyia experience. Tiene nilifanyia ujuzi fursa kia 360 kwa Westlands. Ujuzi fursa. Hebu type hapo comment section watu wa hiyo ndio shule. Kwa sema iko nini? Hapo West. Ujuzi kwa Westlands Divan Plaza ujuzi fursa. Fursa. Ujuzi fursa. And then lazima work for 6 months. How long is the school and what is the fees ulilipa? Fee kwa 82,000. And then you study for 4 months, 3 months uko shule, the 1 month ni internship. Alafu uko na experience ya 6 months. Experience ya 6 months, yes. And then certificate and internship. Yeah, you can choose. Wanakupea options za kuchoose. Kama utakwenda care home, kama utakwenda hosi, you choose. Sorry, kuna kitu ulikuwa unasema about certificate before nikukate, sorry. And then for the certificates, kama practicals tunafanya exam ya Singapore. Wame collaborate na another institute iko Singapore. So when it comes to practicals, utafanya practicals zako but una invigilate na mtu wako Singapore. So kuna hiyo certificate ya Singapore, kuna hii ya NITA ya Kenya, and then sasa kuna hiyo ya Red Cross. Kuna mtu amesema na CNA wa Kikuyu Hospital wanasoma 1 year and 4 months. Hii ni ukweli? Hata wengine wanasoma 6 months. Kuna msee alienda kuinquire akaniambia tu wamemwambia 6 months. Yeye akasema 6 months anatoa wapi? Lakini huko Kikuyu, hiyo Kikuyu Hospital. Hata kuna wengine anapata 6 months. My God. 6 months ni nini kusoma CNN? Hata alishtuka nikimwambia tu huko ni 2 weeks, 3 weeks ni practical hivyo ushamaliza. Nairobi women 2 years. What? Nothing ni miaka 10. What the heck is wrong with these people? Na wanafanya pesa ama wanamake long ndio wafanye pesa? Si wameiweka in a way that throughout that period wanafunzi watakuwa wanalipa pesa in terms of miezi venye wamegawa. Alafu wanaweka kwa rotations. Wanafanya kazi kwa ward. Mpaka hata the whole of December.
Kuna mwingine amesema hata KMTC naona wameanza a new course ya HCA CNA. Ni kweli? Walianza lini? Lakini MTC wako na tamaa. Like the only medical college in Kenya, so wanataka kila kitu huko. Alafu niliona CNS kuna board imekuja. Mko board of registration Sahara. Have you registered? Yeah, I've already registered. Board yenu inaitwa? Wako karibu kupama kuna union bana. Yeah, and then yes, unalipa 7,000. Inaitwaje hiyo board yenu ya kuregister mama? Kiasi tu. Inaitwa Kenya tunaendelea. Hiyo body ni ya kusanya pesa, hakuna kitu itawatetea kama NCK yetu kusanya pesa. And then for MedPro ukipewa recruiter, ati pia KMTC wameanza course ya NCLEX. Lilian. Another thing. Thank you. Another thing kwa CNS wana apply na MedPro, ukipewa recruiter anakuadvise as much as unatuma hizo credentials zako hazitatumika huko, cause ukienda huko the 5 weeks zenye utakuwa orientation you'll have to study again and then you sit for an exam. Thank you for this information. I don't think I think like it's 2% of people who have it. Like I know MedPro inaleta watu, sijaona mtu inaleta watu. You want to be able kujua ni nini wana need, ndio pia wewe ukienda pale nyuma ujikoroge kidogo upange mambo yako vizuri, ndio kwa approach inakuwa sure bet. You sometimes unaenda ku approach. Ndio hiyo jina, the Kenya Nursing Assistant and Caregiver Certification Board. Acha niandike. Exactly. Ndio hiyo. Kenya Nursing. So the whole course kutoka the day unaingia mpaka nini 4 months ushamaliza only 4 months. Yes, so only 4 months ushamaliza. You don't have to go kufanya tena mtihani when you want it. Like you have to finish. That's good. I think 4 months is time zone is flexible. Time zone is flexible. Kuna classes za Saturday only from 7 to 4. And then kuna weekday classes when wanaingia morning to afternoon to 5. Hiyo ni poa hata mtu mwenye ako nini na hiyo, that's a good nini, because ukikuja huku mtu kama wewe it's easy to breach into nursing or something else in healthcare. And I think ni cause for especially even the less privileged, mtu mwenye ametoka high school, mzazi ana nini ama hata kupita grade ni nini, wanataka grade ya high school grade I think it's a C and above. Any specific credentials kwa nini, kwa subjects ama C general tu? General. Okay, that's good. Hiyo ni kwa mtu anaingilia akianzia life before jipange. Thank you so much for that information. You're welcome to these lives, because all we discuss about matters healthcare, especially for people back home, for people who are lost. Juu kama hiyo information umenipatia, I will use it for the people that kuna watu najua that want that information, but then mimi mwenyewe sijaikuwa na full information. But I know MedPro, there's a guy I tried to call their offices huku. Nikawekwa on hold like 2 times. I think nilikuja give up nikasahau, because I wanted to actually ask them what they're looking for. Yeah, because I wanted to give that information to my cousins or people or aunties, people that I think can use that information to come over. It's also a simple and easier way to come. Unaona, it is easier for mtu kukuja, afadhali uende shule ufanye 6 months. So the whole thing will take you like 1 year, you know, uwajoin. Like kuenda shule mpaka upate experience, mpaka sign a contract. It's an easy way for mtu kukuja, and then ukifika hapo unajipanga, especially kwa watu wenye wametoka shule wako 18 years 20 years, na unaona hata mzazi hajajipanga vizuri kukupeleka college and all that. It's a good thing. Thank you so much. You're welcome. And when you can always join and also educate us. We don't have to necessarily be talking about nurses. You can just, we don't have to be necessarily talking about CNAs. You can always opt to come up and talk about it. Thank you. Share that. Thank you. Okay. Ukiwa na maswali uliza huyo mrembo before ateremke, tutakuwa namsomea maswali. Ulizeni maswali, tutakuwa tunamsomea jibu. Zara nitakufollow. Haya. Sawa, shukrani. Mfollow tafadhali. Anybody who has experience in remote nursing. What is remote nursing kwanza mimi sijui hata.
Ufanya online to you work from home. Kuna vitu kama hizo clinical documentation, case managers, insurance, you can work from home. There are so many. Okay. I don't have experience because it doesn't pay well and I will never go there. It doesn't pay well. No. So mimi mahali hakuna pesa. Siwezi jipata niko na experience. How can someone join your army? Okay, Tony, uko na green card? Nimekuuliza hiyo swali ni kama hujaiona. Tony Cash. Uko na green card? Ako na do. Ameuliza hiyo swali nikamuuliza kama ako na green card, hajajibu. I pay well. What is some and what is pay well? Pay well iko na range. What is pay well? Tony, type kama uko na green card, tuanzie hapo. Gigi, hebu niambie pay ni gani ndio tuone kama you apply for green card. Kuna zingine by the way they pay up to $60 an hour depending on which company. Okay, ikitoka utatuambia. Okay, ikitoka kwa recruiter. Anaweza kukuuliza vitu za medical equipment ama pharmaceuticals. I really don't know. But mostly it is not well talked about, but it just doesn't. Haina scalability. Okay, how much is it to renew It just depends. New medical license. How much do you need to renew it? Unaenda tu kwa website yao, ukienda hapo kwa pay to show you how much you need to pay. Most of this information iko kwa Google. Kwa website yao, licensing site yao. Mimi najua Montana ni $100 and you don't even need to have hours of CPE. Okay, kuna mtu ameuliza, guys, anyone who has used interstaff agency give insights kindly because I have signed a contract. Hayo ni mimi. Umejikaanga. Dog day. He was tricked. Nilikuja na interstaff. Basi ni ukweli. How long did they take? Wacha nikwambie tu, wacha niache tu mchezo. Wako very very fast, extremely fast, wanaenda na speed yako. And they're good. Ukifika kwa ground wanakuanzia na kitu 33, alafu every year wanakuongezea $1. Wako sawa, they take it tonight. I will vote for interstaff any day. Wako sawa. Kuna mwingine, can you get visa screen certificate from CGFNS while your I-14 is awaiting approval? Kwani hukufanyiwa visa screen? I don't know. I thought hizi vitu zote ni agency inafanya. Kuna mwingine, between CNA and PCT, which one is so valuable na yenye advantage, yenye kuna advantage? CNA because you're closer to the patient, but those things are usually the same. But if you do CNA, you're more. If you nursing, CNA will be better. But it also depends on wapi. Kama usiyetu iko na CNA na PCT, siku nyingine niliambia na simu nyingine I called a CNA instead of a PCT karibu animeze. So nikamwambia study ya kunimeza, what is the difference? Because I know they used to interchangeably. Akanambia no. I have other skills like drawing blood. Nikamwambia mimi sije kuona ukidraw blood. Ama hizo skills una practice wapi? It was a whole full-blown argument. Mwambia okay PCT. Sasa una draw blood phlebotomist ako wapi? PCT in full ni nini? Like Ati? PCT in full. Ndio nini patient care ward. Patient care technician. Yeah, technician. Ni kama PSA. Ni kama PSA. The same thing. Lakini yeye aliniambia yeye si CNA. Aliniambia nani ndio CNA because me I know how to draw blood na yeye hajui ku draw blood. PSA wako chini ya CNA anyway. So see the same. Yeah. PSA ni mtu you can just go ukalishe mtu. Yeah, and I think kuna vitu zenye PCT kuna vitu zingine zenye PCT anaweza fanya yenye CNA haizi fanya. Nancy Arena ameuliza, how does the New York Board of Nurses work, especially when you want to start NCLEX? You have to reach out to them ama you ask your agency kama ina license kwa Board of Nurses kwa hiyo New York. Kuna different terms, but if you're using an agency you don't have to know how they work. Hiyo ni kazi ya agency yako ku meet requirements. Wao watakwambia we need this document. Unless you are a private candidate, then you have to reach out to them.
unless kuna mtu hapa ashaitumia New York Board of Nursing. Mimi najua watu agency yetu wengine walilicensed huko, but they don't know anything because agency took over and it did everything for them. But then you can always call these numbers, you can always call these people during their time na kupatia information first hand. You can also go to their websites. Mimi upenda kucall tu hao watu na nijue from the house's mouth, unless najua kuna mtu alipitia hapo na kuna full information of what I need. Bana, hiyo pesa ya kucall from home to huko kwaki inakuwa ni ngumu, inakuwa expensive. Kiaka $100, $100 bob you can call for 10 minutes. 10 minutes is a long time to get information you want. 10 minutes. Okay, kuna mwingine
hawana pesa, hawana time. Kuna watu wako na pesa lakini hawana time. Kuna watu wako na pesa wako na time. So hiyo matrix ndio watu wanajaribu kuingia, na naona hapa Seattle inajaribu ina make it that dream to come true. So yeah, so nikiambia wase wa move huku ni kwa sababu nimeona ina work. Nimetembea hizo ma states zingine pia, naona bado it's true. Yeah. Seattle ina work. I know it works. Niko Texas na mimi nashindana nikiambia watu hakuna pesa Texas na niko huko. But hakuna hiyo pesa. Nijua tu sasa tumekuja kuota jua. Kama tuliacha Mombasa yetu. Yeah. Can I have a question? Yeah. Yes. I have 2 questions. How long have you been in the US? Alafu question 2 ni advice gani unaweza patia a nurse yenye umeona over the period that you've stayed there yenye inaweza saidia nurses in their career progression or how they live their daily lives, you know? Nilikuwa na change to my earpiece. Hebu rudia tena question, sorry. One is how long have you been in the US? Number 2, what advice based on your stay in America would you give to a nurse based on vitu umejionea na vitu unaona inaweza wasaidia in terms of career progression? Yeah. Mimi nilikam 2017 huko America. Nilikuwa nimekam 2016 nikarudi Kenya, alafu nikakuja saa 2017 officially 2017 September. But nilikuwa nimenyimwa visa 3 times kuja huku US hiyo 26 from 2010. Mimi nilikuwa msanii, so tulikuwa tumejaribu kukuja na usanii, but eventually actually watu wenye tulinyimwa nao wote visa kama Mr. T tulikuwa naye hapa hii weekend, the second time yeye kukuja, so alikuwa one of the people tulinyimwa naye visa, but we had other 5 people that tulinyimwa nao visa. We were coming for awards 2010 ndio nilianza kutafuta visa, but anyway nikuja 2017 officially, so nimekuwa hapa hivi Washington, but I've moved around to other cities for some of the events that we do. My advice yenye naweza toa kwa nurses wenye wanakuja huku ni kujituma na work balance because pia Marekani. His name is Mkenya Marekani. Go on his new YouTube. Your YouTube what's your YouTube channel name? The same name. Mkenya Marekani. Yeah. Okay, endelea. No, people were asking about that. Yeah, wasi work balance because yo work balance inakosanga, wasi wanakujanga ukusiato watu wanapiga masaa ile noma sana, mzee hadi hawezi jibalance, akuli poa. Ni masaa in out hata jitreat, so eventually tumezika wase wengine out of hizo ma depression za job, no work balance. So but pia unaweza angalia vile unaweza progress in terms ya kutoka kwa hiyo system ya kuajiriwa, kama unaweza jiandika so that ukuwe na time. Unaweza kuwa na dough lakini haunanga time, so unaweza kuwa na dough less but uko na time ya kuspend, kutembea because hii America hatujakuja kutafuta pesa peke yake. You know, that's the goal, but pia lazima uangalie mentally because Seattle especially rate ya depression wanasema iko juu sana kwa sababu kuna jua mob. So your work balance ndio unaweza ambia those new people who are coming, money is not everything. Unaweza tafuta dough but uko na hiyo balance. Yeah. Quality life, niko na balance. Thank you. Right? Yeah. Nimekujibu. Yes, Minijibu, we just wanted to hear your opinion and what you'd advise, and I think that's based on my opinion, by the way. See it into the real deal. No, it's actually the you can try different things. Quality life in Kenya. Yeah. Yeah. Hebu niulize swali lingine, ni nini inaleta depression sana US? What contributes to depression in the US? Unajua US vile imeundwa ni country moja iko like individualistic sana.
Hakuna, si kama Kenya mna hang out na wasee, ni job home. Lakini sasa place kama Seattle, the reason Seattle iko poa, community ya Kenya iko kubwa sana. Inasemekana we are over 40,000 hapa hivi Kenyans. So unapata kuna churches, kuna shops za Kenya, kuna kama mse wa kuburudika, kuna mahoteli, I mean restaurants, kuna clubs, kuna hizo vitu zote. Kuna mechanics wa Kenya, like imegrow, yani unaona ni kama naweza enda shopping leo na nitapatana na Mkenya, naweza toka tu hapa nje nitapatana na Mkenya, like randomly, just like that. So hiyo fact kutembea tu, alafu unajua Mkenya na unajuanga hata kama una drive, unaona tu hiyo walking style ya Mkenya. Tunakuwa na pattern fulani hivi, ni ya kipekee. So kwa sababu hiyo reason ya kufanya job, alafu ni job tuko tumezoea. Maybe ulikuwa banka Kenya, umekuja hapa umeanza popology, so ni kitu haikuwa ndani yetu. So unapata nini, depression inaenda juu, wasio wanaanza kutumia drugs na vitu kama hizo. Alafu sasa pia pressure, kuna watu wengine walitoka Oshago direct toka kuja huku, so pesa wameshikia hapa, so wanataka kutesa, kusumbua, so inakuwa out of hand. A lot of kuna research, kuna group hapa ya youth imefanya research ikasema 45% ya Kenyans wako kwa jela. Yenye wako kwa jela ni Kenyans. Seattle 45%. Yes. Seattle ama uongo? Seattle. Oh, yeah. But you know most of the Kenyans are in Seattle, so it can be true. Okay, I know of a friend who he was a nurse actually. Alikuja huku akakaa akasoma akakuwa hadi alipiana, alikuwa na earn power na travel vitu kai. He was single then, but that guy yani ile fallout with friends, turn into the bottle. Alikunywa pombe hadi mwisho, ended up with several DUIs, kafungwa mwisho akakuwa deported. Yeah, ni crazy because a lot of cases, unajua sasa mimi niko kwa community hapa na a lot of cases unasikia msee alipiga manzi yake kwa sababu ya pombe, sasa ako jela, na ni msee alikuwa na probably tracking company ama agency, yani alikuwa poa tu, pesa haikuwa shida, yani alikuwa msee sawa tu. Unapata msee ako na life poa, kwa hata na maizi ma adult home, lakini anakuja na tei kwa hizo hao, unasikia imefungwa kwa sababu ya vitu kama hizo. Msee ako na life poa, but gari yake hata uwezi endesha. Mimi sikuwa jua ati gari inakuanga imefungwa, uwezi endesha until you blow. Umefungiwa na karao. Oh yeah, una blow. Yeah, una blow. Ndio ianze kumove. Yeah. Alafu after every 5 minutes una blow tena. Yeah. Mtu ambia kublow ni nini? Inaweza stop katikati ya barabara. Mtu ambia kublow ni kufanya nini? Si imewekewa kama kitu kama alcohol blow. Oh, okay. Lakini imeshikana na engine. Usipo blow gari wezi start. Alafu ukienda after like 5 minutes. Unajua kitu yenye wanafanyanga? Mtu anachukuanga, mtu anamblow hiyo gari inaanza, alafu anaweka kwa driver na blow yake. Kuna watu walidai. Unaona sasa iko na kamera inakucheki. Ukianza kujiingisha kwa hizo blanda unapatikana pia. Because iko na kamera na wase wanafanya hivyo, wanawapea hata watoto wao wa blow, alafu wanaanza kudrive. So unaona msee hawezi toka kwa mess. DUI is, I was watching an interview with this lady. There's a lady in Massachusetts who does a lot with helping Kenyans who are homeless. There is a lot of homeless Kenyans in this country, and it all started with DUI. DUI is the beginning of the end. And most of the time, honestly, tukikuja huku kutoka Kenya, most people who thrive here are women. Men don't thrive so good over this place because it's because of the way they were raised. We can't even blame the men, honestly. And that's why you find too, Wakenya wengi tukikuja huku, marriages mingi zina fall apart. Why? Because the man's
like her agree to the fact that dem yangu ni nurse, mimi ndio nimeanza from CNN. Like hii US inataka umeze your ego and ukue kabisa. Mtu mwenye unajua what you really want in life, because that same wife can really support you to achieve those goals, but at the same time usipoji accept mwenyewe and you know what you actually want, you will just end up in the gutter. African men hatujaraiziwa kudeal na empowered women. Na ndio maana zitabreak mpaka zinafuka. Women are on the right. Sasa tutafanyaje? No, nyinyi ni wanaume wanafaa kukachap. Because for a long time when men were being empowered, nobody spoke about the culture. When they eventually spoke about the culture, ilikuwa kama